Dear Father, Lieber himmlischer Vater, thank you, Lord, for this new day of life you gave us, danke Herr für diesen neuen Tag des Lebens, den du uns gegeben hast, that we can enjoy this day in you and everything we do. dass wir diesen Tag aufs Neue genießen dürfen. And I pray that you please bless also this hour of worship, Und ich möchte bitten, dass du jetzt auch diese Andachtszeit segnest and that you help us understand what you like to teach us. und dass du uns auch hilfst, das zu verstehen, was du uns lehren möchtest. In the name of Jesus, amen. Im Namen Jesu. Amen. Okay, I just got some thoughts that I want to bring into the mix. Also ich habe jetzt ein paar Gedanken, die ich hier sozusagen darlegen möchte. Okay, so we see that God is always repeating patterns over and over, right? Also wir sehen ja, dass Gott immer und immer wieder mit diesen wiederholenden Mustern vorgeht. Okay, and it's this vision in Ezekiel that these wheels within the wheels that we're trying to comprehend. Und das ist ja hier diese Vision aus Hesekiel, diese Räder in den Rädern, die wir versuchen zu verstehen. So yesterday morning we were looking at this illustration of these 2 times of trouble with a time of peace in the middle, right? Also gestern Morgen haben wir uns diese Darstellung angeschaut von diesen 2 Zeiten der Trübsal und dann diese Zeit des Friedens in der Mitte. Now, in that history there, this literal history, this was the seals coming down. This would be the 4th seal right here, finishing off, right? Also in dieser buchstäblichen Geschichte, das wären jetzt hier diese Siegel, die hier runterkamen und das wäre das 4. Siegel, was dann hier letztendlich zu Ende geht. Okay, and then you have the 5th seal, time of peace, and then you have the 6th seal, which is an illustration of the second coming of Christ. Dann hätten wir das 5. Siegel und das 6. Siegel, was eine Darstellung ist vom Kommen Christi. So we know that the Millerites were expecting the Lord to come in fire there and burn up the earth, the 7 last plagues, Wir right? wissen, dass die Milleriten geglaubt haben, dass der Herr hier 1844 im Feuer kommen würde und die Erde verbrennen würde. Okay, but as we see last night when Führer did his illustration, he had the 7 last plagues were at the beginning of the illustration, right? In Führers Darstellung hatten wir die 7 letzten Plagen hier am Anfang der Darstellung gehabt. Das Right. war Führer gestern It geteilt. led to 1,000 years of peace, right? Das hat zu 1000 Jahren des Friedens geführt. Okay, and at the end of that 1,000 years of peace, you have this surrounding of the city and the resurrection of the wicked. Am Ende der 1000 Jahre hat man dann dieses Umlagern der Stadt und die Auferstehung der Gottlosen. Now we know that these 2 times of trouble are typifying the 2 Sunday law crises, right? Wir wissen, dass diese beiden Zeiten der Trübsal auch die Sonntagsgesetzkrisen hier vorausschatten. Right, and the 2 Sunday law crises are represented by 538 to 1798. Und die beiden Sonntagsgesetzkrisen sind dargestellt durch 538 bis 1798. Right, so when we just to remind you of this point, go to Matthew 24. Um uns an diesen Punkt zu erinnern, gehen wir zu Matthäus 24. Just to help you to see this for those that struggle to see these things. Nur damit ihr das vielleicht dann nochmal sehen könnt, für diejenigen, die vielleicht damit Schwierigkeiten haben, das bisher zu erkennen. Verse 15. Matthäus 24, Vers 15. It says, "When ye therefore shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet stand in the holy place, whoso readeth, let him understand." And that's in Daniel 11:31, right? Und das, wo Jesus hier drauf Bezug nimmt, findet man in Daniel 11, Vers 31. And it's marking the beginning of the 1260, Und das right? markiert dann auch den Anfang der 1260. Everybody understand that, right? Jeder versteht das, oder? Now go to verse 21. Gehen wir jetzt zu Vers 21. It says, "For then
shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. Right? And we've explained this, that the 1260 is a type of the 7 last plagues. Right? Und wir haben ja bereits erklärt, dass die 1260 ein Typus für die 7 letzten Plagen ist. Because, just keep your place, go to Daniel 12. Haltet euren Finger hier, gehen wir nämlich jetzt zu Daniel 12. In verse 1. Daniel 12, Vers 1. It says, And at that time shall Michael stand up, the great prince, which standeth for the children of thy people, and there shall be a time of trouble, such as never was since there was a nation, even to that same time. And at that time thy people shall be delivered, every one that shall be found written in the book. Right? So Daniel 12:1 is marking the close of probation. Right? Also Daniel 12, Vers 1 markiert hier das Ende der Gnadenzeit. And it's marking such a time of trouble, such as never was since there was a nation. Right? Und es markiert hier eine Zeit der Trübsal, wie sie noch nie gewesen ist, seit es eine Nation gab. And that's the same language as we see in Matthew 24, right? Und das ist dieselbe Sprache, die auch in Matthäus 24, Vers 21 benutzt wurde. Right? Richtig? One is the 1260, this one is the 7 last plagues. Das eine ist die 1260 und das sind hier die 7 letzten Plagen. Right. So it confirms this thought because here you have 538 to 1798, it's the 1260, right? Das bestätigt diesen Gedanken, denn hier haben wir 538 bis 1798. And here you have the 7 last plagues. Und hier haben wir die 7 letzten Plagen. Right? Now, remember, right, we made this point when the angel of Revelation 9 when the angel of Revelation 9 comes down, right, we marked that the bottomless pit is opened, right? Und, denkt dran, als wir den Engel aus Offenbarung 9, wie er herabkommt, das markiert ja dann, wenn der Abgrund aufgeschlossen wird. And last summer we made this point that this is the 4 winds being loosed, right? Und das haben wir dann letzten Sommer ja auch studiert gehabt. Das markiert dann den Punkt, wo die 4 Winde gelöst werden. It's Satan's kingdom being resurrected, Das ist Satans Königreich, wie es dann wieder auferweckt wird. right? Because they made a Sunday law, Weil right? sie ja ein Sonntagsgesetz gemacht haben. But the Lord says, Christ says, hold, 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 right? Aber der Herr sagt ja dann, haltet, 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 haltet. Because if you take that, right, Daniel 12:1 would be right here at the beginning, right? Denn wenn wir das nehmen würde, Daniel 12, Vers 1 wäre in dieser Darstellung dann hier am Anfang. Right? Richtig? Yes. Everybody nod their heads to say that they're getting what I'm saying, right? Because Daniel 12:1 marks the beginning of the 7 last plagues, right? Daniel 12, Vers 1 markiert ja den Beginn der 7 letzten Plagen. Matthew 24:21 marks the beginning of this time of trouble, which is a tribulation, right? Matthäus 24, Vers 21 markiert hier den Anfang dieser Trübsal, dieser 1260 hier. Now, does everybody remember this quote Sister White has, where she says, "Scenes similar to these." You know that quote? Let's pull that up. Sorry. Speaking about Daniel 11. Yes. Lass uns hier ein Zitat raussuchen, wie sie über Daniel 11 spricht. Do you want to post it, please, Tudor, and then that way you're safe for all of this. $13 $394 just to translate it for us. If you go to the chapter, the paragraph before, and also please. Paragraph 1, 2. Yeah, 1 and 2. Yes, thank you.
Okay. So, has everybody got the notes there? It says, we have no time to lose. Troublous times are before us. The world is stirred with the spirit of war. Right? That's Matthew 24, right? Also die Welt ist mit Kriegsgeist aufgewühlt, das ist Matthäus 24. Soon the scenes of trouble spoken of in the prophecies will take place. The prophecy in the 11th of Daniel has nearly reached its complete fulfillment. Much of the history that has taken place in fulfillment of this prophecy will be repeated. In the 30th verse, a power is spoken of that shall be grieved in return and have indignation against the Holy Covenant. So shall he do. He shall even return and have intelligence with them that forsake the Holy Covenant. And she quotes Daniel 11:31-36, right? Also sie zitiert jetzt hier Daniel 11, Verse 31 bis 36. So Daniel 11:31-36 is the Sunday law crisis. Deswegen Right? Daniel 11, Verse 31 bis 36 markiert hier die Sonntagsgesetzkrise. Prefigured by 538-1798. Vorausgestattet durch 538 bis 1798. And she says, scenes similar to those described in these words will take place. So, scenes similar to those words described in Daniel 11:31-36, right? Also Szenen, die ähnlich sein werden wie hier in den Versen 31 bis 36, werden sich wiederholen. Which is the Sunday law crisis. Und das ist die Sonntagsgesetzkrise. It says, scenes similar to those described in these words will take place. We see evidence that Satan is fast obtaining the control of human minds who have not the fear of God before them. Let all read and understand the prophecies of this book, for we are now entering upon the time of trouble spoken of in Daniel 12:1-4. So what does she parallel 538-1798 with, right there? Womit setzt sie jetzt hier 538 bis 1798 parallel mit? The seven last plagues. Mit den 7 letzten Plagen. She's basically saying the time of trouble in Daniel 12:1-4 is the same time of trouble as marked here, prefigured by 538-1798. Das sagt letztendlich, die Zeit der Trübsal hier in Daniel 12, Vers 1 bis 4 ist dieselbe Zeit der Trübsal, die durch die Verse 31 bis 36 aus Daniel 11 vorausgeschattet worden ist. So, when you take these two illustrations, these two here, Also wenn wir jetzt hier diese 2 Darstellungen hier nehmen, you have the seven last plagues at the end, you have the seven last plagues at the beginning. dann wird einmal die 7 letzten Plagen am Ende und hier in der Darstellung die 7 letzten Plagen am Anfang. Right, you have time of trouble, the 1260 at the beginning, and what does therefore mark at the end of the 1,000 years? What's it prefiguring? Also wir haben eine Zeit der Trübsal hier am Anfang und was markiert das hier? At the end of the 1,000 years, when Am Ende Satan der is 1000 Jahre. resurrected, what is it, with all this information, what is it then teaching us it represents? Am Ende der 1000 Jahre, wenn alle Gottlosen aufgeweckt werden, was stellt es dar? Was lehrt uns das? Sorry? Final destruction, seven last plagues. Okay. How The 1260, right? It's like the Sunday law and all those things. It's just prefiguring this point at the end of the world, right? Also es wäre dann wieder eine 1260, deswegen das Sonntagsgesetz und diese ganzen Zeiten der Trübsal schatten eigentlich nur diese finale Zeit der Trübsal ganz am Ende der Geschichte dar. Look, The true Pope rallies all his armies. go to Ecclesiastes chapter 1. Gehen wir dazu zu Prediger Kapitel 1. Prediger 1. Verse 9. Prediger 1, Vers 9. It says, the thing that hath been, it is that which shall be, and that which is done is that which shall be done. There is no new thing under the sun. Right? So, this final episode that takes place at the end of the 1,000 years must have been prefigured.
right? Also diese finale Episode oder Schlacht hier am Ende der Welt, die muss ja irgendwie vorausgestattet worden sein. Es gibt nichts Neues. Right? Richtig? Because it says that there's no new thing, right? Er sagt ja, es gibt nichts Neues unter der Sonne. So, until the Lord brings down fire from heaven and burns up all the wicked and makes the earth new, the controversy is still in place, right? Also bis der Herr letztendlich das Feuer vom Himmel regnen lässt und all die Gottlosen verbrennen wird diese Kontroverse, dieser Konflikt ja immer noch stattfinden. So this principle here that there's no new thing also has to be in place, right? Deswegen dieses Prinzip, dass es nichts Neues unter der Sonne gibt, muss folglich bis zum allerletzten Punkt immer noch am Platz sein. Okay, now, so here I just want to put that in place so you can see this trouble, peace, trouble. It's been shown us over and over and over again, right? Ich wollte es nur an Platz setzen, damit wir immer wieder das Muster sehen. Trübsal, Friede, Trübsal. Immer und immer wieder dasselbe. Right. So, now, we've been looking at the comparison between this waymark and this waymark, right? Wir haben ja auch den Vergleich uns angeschaut zwischen dieser Wegmarke und jener Wegmarke. Right? What's the comparison between them? Und was ist der Vergleich zwischen diesen beiden Wegmarken? What have we been paralleling these two waymarks with? We've gone over it over and over and over and over. Also wie konnten wir diese beiden Wegmarken hier parallel setzen? Wir haben das immer und immer wieder doch gezeigt. This waymark and this waymark, right? The final review and midnight, right? We've been paralleling them. What parallels them? Die finale Untersuchung und Mitternacht, die stehen ja parallel zueinander, aber was setzt sie parallel zueinander? Okay, that's not the close of probation. It's not the thing that we've been going over and over and over and highlighting. Also das in der Gnadenzeit ist nicht das, was wir immer wieder vorgerufen. August 11. Yeah, August 11th, 1840, and the 5th day of the 4th month. Also 11. August 1840 und der 5. Tag des 4. Monats. Okay, glorious manifestation of the power of God, and Ezekiel saw the glory of God, right? Eine herrliche Manifestation der Macht Gottes und Hesekiel sieht hier die Herrlichkeit Gottes. And when you parallel it, right, so this line is an illustration of the seven thunders, right? Wenn man das ja parallel setzt, wir verstehen ja, dass diese Linie eine Darstellung der 7 Donner ist. This is the baptism of Christ, Dann ist das hier auch die Taufe Christi. right? And this line, although it's on a small fact, is exactly the same. It shows the exact same principles at every waymark, right? Und diese Linie, auch wenn es auf einem kleineren Fraktal ist, ist es genau dasselbe. Es zeigt genau dieselben Charakteristika an jeder Wegmarke. This is a time of peace. This is also a little time of peace, right? Das ist eine kleine Zeit des Friedens und das ebenso. Right? Richtig. These repeating patterns. So this here is also the baptism, right? Und immer die wiederkehrenden Muster, deswegen auch das hier muss folglich die Taufe sein. And when Christ got baptized, what did he become? Und wenn Christus getauft wurde, oder als er getauft wurde, zu was wurde er? The anointed one, Er right? wurde zu dem Gesalbten. Okay, and this is what Führer was reiterating this point last night when David gets anointed, right? Das ist auch, was Bruder Führer ja gestern Abend uns hier gezeigt hat, dass David ja hier gesalbt wird. Okay. Now, when David got anointed, it's marking this point. It prefigures this time that Goliath is walking up and down, right? Und als David hier gesalbt wird, das markiert dann auch der Punkt, wo Goliath hier auf und ab geht für diese 40 Tage. Did you read the quote last night about Goliath? About Satan in the 1,000 years? He walks up and down. Yes. I think so. So, 1:26 and Yes, point two. wir haben gestern auch das Zitat gelesen, wo auch Satan in den 1000 Jahren dann auf und ab in der Erde geht und ja,
keinen hat, zu verführen. Okay, so what does that confirm for us? Something else that we were looking at yesterday morning. Und was bestätigt das für uns? Etwas, was wir auch gestern Morgen angeschaut haben. If Satan's walking up and down here, Wenn Satan hier auf und ab geht in dieser Zeit. It's a time of trouble. no, it's not a time of trouble, it's a time of peace. What does it help us to understand? Es hilft uns, das zu verstehen. Same illustrations here. Yes, yesterday morning I was showing that the little time of peace, 1798 to 1844, is also illustrated in a time of trouble, but they're not the same time, right? They're just symbols, right? Also gestern habe ich euch ja gezeigt, dass letztendlich 1798 bis 1844 auch in einer Zeit des Trübsal markiert ist, aber es ist nicht dasselbe. Es ist letztendlich, lehrt uns etwas Unterschiedliches. Okay, for instance, just go to Job chapter 1. Zum Beispiel gehen wir zu Hiob 1, um das zu sehen. Verse 1. Hiob 1, Vers 1. Now this is Job's first test, right? Und das ist Hiobs erster Test. It says, there was a man in the land of Uz whose name was Job, and that man was perfect and upright, and one that feared God and eschewed evil. Verse 6. Und dann Vers 6. Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord, and Satan came also amongst them. And the Lord said unto Satan, Whence comest thou? Then Satan answered the Lord and said, From going to and fro in the earth, from walking up and down in it. How did we understand Das ist Vers that before? Wie haben wir das bisher verstanden? No, I'm not asking. Okay, Job's at the Sunday law, it's his first test, but I'm asking the verse that we just read there in verse 7, how did we understand that before? Den Vers, den wir gerade in Vers 7 gelesen haben, wie haben wir ihn bisher immer verstanden? He walked up and down right to the point where he took his Also, dass er auf und ab davor gewandelt ist, bevor er jetzt hier vor dem Herrn erscheint. No, the point I'm making, we always understood the walking to and fro marks the time of trouble, right? Not in this sense. We stuck He said this is from the civil Sunday law to the Sunday law. No, I know we stuck it there, but we were also marking that the 7 last plagues were pouring out, and this was a point that was brought up, right? Also, wir haben auch markiert, dass es markiert, wie die 7 letzten Plagen ausgegossen werden. Und das ist etwas, was ja dargelegt worden ist. Right, because the civil Sunday law marks the end. It would mark the point where the punishment was coming, right? Das zivile Sonntagsgesetz markiert ja auch das Ende. Das ist auch, wo die Bestrafung kommt. But what do we understand, right? So if I put 9/11 here, what do we understand about Aber 9/11? wenn ich jetzt hier den 11. September markieren würde, was verstehen wir über dieses Ereignis? the final destruction. Beginning of the day kind of peace. 9/11, right, is a type of the 7 last plagues, right? Also der 11. September ist ein Typus für die 7 letzten Plagen. But the point is that when it happens, the Lord immediately restrains it, right? Aber als das Ereignis passierte, hat der Herr es sofort wieder eingeschränkt. Because August the 11th, 1840, Islam was restrained, Denn am right? 11. August 1840 ist der Islam eingeschränkt worden. But this event here is pointing to the 7 last plagues. There will be no restraint when that happens, right? Dieses Ereignis hier weist ja dann auf die 7 letzten Plagen hin, da wird es dann keine Einschränkung mehr geben, wenn es passiert. So I made this point that although at the end of the Sunday law the 7 last plagues technically should pour out, they don't. He just brings this calamity, then he holds it, right? Ich habe den Punkt erwähnt, dass wenn das Sonntagsgesetz kommt, dann möchte der Herr an sich die 7 letzten Plagen ausgießen, aber er macht es noch nicht, denn er hält es und er bringt nur diese Unglücke über die Länder. Okay? So when you just take this illustration, you get to the end here, technically the 7 last plagues should pour out upon the impenitent right here, right? Also wenn man hier zu diesem Punkt kommt, dann müsste an sich dass die 7 letzten Plagen über die Gottlosen ausgegossen werden. So when we start looking at this time of the peace, the first thing that came in my mind is,
how can we have a time of peace and the 7 last plagues also be pouring out, which we had put there? Und ich hatte immer dann dieses Problem gehabt, wie kann es sein, dass einerseits die 7 letzten Plagen hier ausgegossen werden und andererseits es eine Zeit des Friedens ist. Right? It was a contradiction, right? Es war dann wie ein Widerspruch. But then when we understand that the Lord is holding the winds at every way mark, right? He brings this time of peace because it's got to repeat. But here, it will fully loose, right? And he will not hold it back. Aber wenn wir verstehen, dass der Herr dann davor, vor dem letztendlichen Ende, er immer noch die Winde zurückhält, ja, dann hält er das hier, gibt eine kleine Zeit des Friedens und dann am Ende hält er es nicht mehr länger und die völlige Zerstörung findet statt. So, Goliath walking to and fro, right? For these 40 days is a parallel to Satan walking to and fro in the 1,000 years, right? Also, dass Goliath hier 40 Tage auf und ab geht, ist eine Parallele, wo Satan 1000 Jahre hin und her wandelt. But he's not doing anything because he's restrained. The angel came down and bound him, right? Aber Satan kann da nichts tun, weil er ja eingeschränkt ist, weil der Engel ja runterkam und ihn gebunden hat. Where did he bound him in? Und wo hat er ihn hineingetan? In the bottomless pit, right? In diesen Abgrund. Okay, so when you come to Job chapter 1, what's Satan been doing prior to him standing before the Lord right here? Also wenn wir hier auf Kapitel 1 kommen, was tut Satan hier, bevor er zu dem Herrn kommt? Yeah, he's walking up and down. So it's showing you that it's talking about this time period, right? Also er wandelt auf und ab. Es zeigt uns, es spricht also über diese Zeit hier. He's been walking up and down, waiting for this opportunity that he can be resurrected, right? Also er wandelt auf und ab und er wartet auf diese Möglichkeit, dass er dann wieder auferweckt werden kann. Okay, so just go to Revelation 9. It's only in chapter 1, right? It's the time of peace. So, sorry? It's only the first time that he walks up and down in a time of peace. Because the second time when he comes before the Lord, then... I didn't mention the second time. I'm just marking this right here. I'm saying this time he's walking up and down. It leads to the Job's first test, right? Okay. Also es ist Job's first test and that. nur beim ersten Test von Hiob, dass er auf und ab wandelt. That is that, right? Right, okay, but that's Job's first test, but that's Job's second test. No. The first test is not the second test. This is the Sunday law, and this is the Sunday law. I understand that, but you're marking everything there. No, it's also there. The walking to and fro, that's the Sunday law. That's the same as that. What's the difference? That's the first test, that's the second. No, it's not. Why are you saying that? So only God's people are getting the first test, but everybody else is getting this second test. Yeah, but then you need to say that it's happening for one group and it's the second test happening for another group. Otherwise, that's just confusion for me. I think you're confusing yourself. I'm saying that I'm not saying what you just said to me. Then I should have said that, but I'm not saying what you're saying. So I don't know why you're telling me that I should have said that. You should mark in Job's first test there. That's right. Can somebody Just tell me that the midnight crisis and the midnight crisis, the beginning of the second test, so both tests are in the Sunday law crisis. both tests are in the Sunday law crisis. Und wenn du hier einfach einen Mitternachtsruf markieren würdest, ja, den Wegmark Mitternachtsruf, hättest du den ersten Test von hier, den zweiten Test von hier. Oh, okay, but that's all right. But that's not marked there. That's the point. What's not marked The there? midnight cry in that book. It's down here. Yes, but it's not marked there. Why does it have to be marked there? That's not Job's first test. This is Job's second test there. No, I know there is. That's Job's first test there. Yes. Okay. Now you're confusing me, Scott. I'm For marking. Sunday law, the final review. You've not got the midnight cry marked in there. I don't need to have Sunday it. law, the final review marked. No, it's just I don't need to have it marked there. I'm not dealing with Job's second test. I'm dealing with his first test. I don't know where the confusion is. Look, Job gets tested at the Sunday law. It's his first test. Also hier wird hier am Sonntagsgesetz getestet, das ist sein erster Test.
right? So if we could just keep all the things, he's also bringing about the second test. I've never mentioned anything to do with the second test, right? We're just dealing with the first one, right? Also wir handeln hier nur mit dem ersten Test und den haben wir hier platziert. It's just, for me, it's like, look, you've got the fractal of the two Sunday laws, and you're using the fractal of the two Sunday laws, but you're only using one fractal to show its first test. But if you were going to do that, then you should be marking it over there, not there. On that fractal, Sunday law and Sunday law, first test, second test. Scott, we're dealing with this. It's walking to and fro, right? The walking to and fro is in the little time of peace. And after this is what we've just marked here in Job. When is he walking to and fro? In the little time of peace, which is here, right? Also er wandelt hier auf und ab in der kleinen Zeit des Friedens und das ist jetzt hier in dieser Zeit. Or also before that Sunday. Okay, but I'm not illustrating it before, I'm illustrating it here, right? Because the Sunday law is the same test. Also das könnte man jetzt auch hier vor diesem ersten Sonntagsgesetz illustrieren, aber das ist nicht, was Marc jetzt hier zeigen möchte, sondern er möchte jetzt es einfach zeigen, dass es hier zum ersten Test auf dieser Darstellung führt. Okay, so the Sunday law, right? We just take the Sunday law, the final reading, we bring it down here. How many tests do we have? Also wenn wir das Sonntagsgesetz jetzt hier nehmen und runterbringen und ausspannen, wie viele Prüfungen haben wir dann unter dem Sonntagsgesetz? Okay, so why are we having this conversation? 2 Prüfungen. It's only because if you were putting it on that bottom fractal, it would make perfect sense, but you're just putting it in that top fractal. I'm not, why would I put it in the bottom fractal? This is his second test. Yeah, that's what I'm saying, then his first test would be over there, that's my whole point. No, Scott, he's Scott, just illustrating a Sunday principle. law, it's the same thing. So why are you making this argument? Look, we've done this many times. You take this and you bring it down there. The fact that it's here and here doesn't contradict anything. So what? I know it doesn't contradict, I'm just saying that in the box that you're using, there's no midnight cry marked, so therefore it's like that whole box is Job's first test. No, the first part of that box is Job's first test, and the second part of that box is Job's second Oh, test. Scott, I don't need to have the midnight. We've gone through this 1,000 times. So can we just move past this point, please? Right? So you got the walking to and fro, and it leads to Job's first test. Everybody see that? Also wir haben das Auf- und Abwandern und das führt dann hier zu Hiobs ersten Test. Okay. Now go to Revelation chapter 9. Jetzt können wir zu Offenbarung Kapitel 9 gehen. Okay, it says, and the fifth angel sounded, and I saw a star fall from heaven unto the earth, and to him was given the key of the bottomless pit. And he opened the bottomless pit, and there arose a smoke out of the pit, as the smoke of a great furnace, and the sun and the air were darkened by reason of the smoke of the pit. And there came out of the smoke locusts upon the earth, and unto them was given power as the scorpions of the earth have power. Right. Bis Vers 3 haben wir gelesen. So, what do we see right here? Was sehen wir jetzt hier? That the bottomless pit is open. Yes. Locusts come out. Okay, so, and this star fallen from heaven is Satan, right? Also dass der Abgrund geöffnet wird und jetzt kommt der Rauch hier raus und der Stern, der vom Himmel fällt, ist Satan. Okay, so, we come back to this point right here. This is where Christ gets anointed. He becomes the anointed one. Wenn wir Right? zurückkommen zu diesem Punkt hier, das ist ja, wo Christus gesalbt wird. Hier wird er zu den Gesalbten. And for 40 days, he's in the wilderness. Und für 40 Tage ist er dann in der Wüste. Okay, then who comes to him right here? Wer kommt dann hier zu ihm? Satan, right? Satan. And he's coming to tempt him 3 times, right? Und er kommt, um ihn dann 3-mal zu versuchen. So that temptation, right, in the wilderness, in one sense represents the whole Sunday law crisis, right? Also diese Versuchung in der Wüste, diese 3 Male, stellt also in einer Darstellung diese gesamte Sonntagsgesetzkrise dar. Right, because you've got from first temple cleansing to the second temple cleansing marked by these 3 years, right? Denn wir haben ja auch von der ersten Tempelreinigung bis zur zweiten Tempelreinigung diese 3 Jahre markiert. And it's this time of trial that's going to purge and purify you. That's what he's doing there, this work of cleansing the heart, right? Es ist auch diese Zeit der Prüfung, die
jetzt hier durchgeführt wird, wo der Herr dein Herz reinigen möchte. So when you take this illustration after the 1,000 years, what happens right there? Und wenn man jetzt diese Darstellung anschaut, was nach den 1000 Jahren passiert, was passiert dann hier? The bottomless pit is opened and there's a resurrection, right? Der Abgrund wird geöffnet und es findet dort eine Auferstehung statt. So what is it teaching us about Revelation 9? Was lehrt uns das folglich über Offenbarung Kapitel 9? What's happening there in Revelation 9:1? Was passiert hier in Offenbarung 9, Vers 1? Right. Yeah, the bottomless pit, it's a resurrection, right? Das ist eine Auferstehung. Okay. So we know at the Sunday law crisis, it's marking according to Matthew 24. What's the first thing Christ warns about? Also gemäß Matthäus 24, was ist das allererste, wovor Christus warnt? Right, it says, "Be not deceived," right? Hütet euch davor, verführt zu werden. So what's he warning about? Wovor warnt er? He's warning about Satan coming down here and he's going to try to deceive you, right? Also er warnt hier, dass Satan herabkommen wird und dich versuchen wird zu verführen. The bottomless pit open, there's this resurrection of the dead, right? Also der Abgrund öffnet sich und es gibt diese Auferstehung der Toten. Right, so we can take this illustration, right, and we can bring it down here. And you have the same test being repeated on a smaller level, Also right? hier diese Darstellung und dann haben wir sozusagen genau denselben Test wie auf dem großen Fraktal, aber hier vom Mitternachtsruf bis zur finalen Untersuchung. Right? Now, I'm not sure exactly how to explain this, but 1844, what began? Was fing 1844 an? Of the dead, right? Fing das Untersuchungsgericht an den Toten And I'm an. pretty sure that investigative judgment of the dead is just prefiguring this, when the wicked dead are resurrected right there, right? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das dann hier vorausschattet, wo die Gottlosen aufstehen. Okay, because when we come down to here, right? What are we being tested on right here? Denn wenn wir hier hinabkommen, woran werden wir hier geprüft werden? What does Sister White say that that's present truth at the end of the world? Was sagt Ellen White? Was ist gegenwärtige Wahrheit hier am Ende der Welt? The state of the dead, right? Der Zustand der Toten. So, how I would understand it, if you're going to use this 1,000 years and the resurrection of the wicked here, right? It's teaching us something about the test of the Sunday law and the test of the midnight cry, right? Wenn man hier die 1000 Jahre nimmt und dann die Auferstehung der Gottlosen hier, lehrt uns das etwas über den Test hier im Sonntagsgesetz und den Test hier am Mitternachtsruf. So the Sunday law and the midnight cry is marking the two places where the false prophets are going to manifest themselves, Das right? Sonntagsgesetz und der Mitternachtsruf markieren ja diese beiden Plätze, wo sich die falschen Propheten manifestieren werden. Right. So right there is a shut door, right? Genau hier gibt es eine geschlossene Tür And also here. und auch hier. So probation is going to close for a group of people there, and probation is going to close for a group of people there, right? Also die Gnadentür geht für eine Gruppe von Leuten hier zu und für eine Gruppe von Leuten hier. And what happens to them according to this illustration? Und was passiert mit denen gemäß dieser Darstellung jetzt? What happens to the dead? Was passiert mit den Toten? Not in this illustration. Okay, where do they get put into? Right there. Right, they go into the grave. Sie Right? gehen hier ins Grab. They're bound. Right, they can walk. They're walking to and fro, but they can't do anything. Satan loses his power. Right. Also sie gehen hin und her, aber sie können hier nichts tun. Satan verliert seine Kraft für einen Moment.
right? Go to Revelation 13. Gehen wir zur Offenbarung Kapitel 13. Verse 2. Offenbarung 13, Vers 2. And the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion, and the dragon gave him his what? Power. Seat and great authority, right? So, where do we place this taking place on the line? Also wo markieren wir das jetzt, was hier in Vers 2 beschrieben ist? Wo findet das auf der Linie statt? At the Sunday law, right? It's marking where those four beasts come up out of the sea, Im right? Sonntagsgesetz markiert jetzt, wo diese 4 Tiere aus dem Meer aufsteigen. So those four beasts coming up out of the sea is a resurrection, is a parallel to the resurrection of the dead, right? Also wie diese 4 Tiere aus dem Meer aufsteigen, das ist eine Parallele zu, wie die Toten auferstehen aus ihren Gräbern. Okay. At the first resurrection, other people resurrected out of the sea. Bei der ersten Auferstehung, gibt es da welche, die aus dem Meer auferstehen? Yes, I think it's in Revelation 20. Sea gives up the dead. Yes, the sea gives up her dead, right? Just go there. And Revelation 20. No, it's not in 20. Yes, verse 13. Revelation 20 and verse 13. Offenbarung 20, Vers 13. It says, and the sea gave up the dead which were in it, and death and hell delivered up the dead which were in them, and they were judged every man according to their works. So, where did the dead come out of? Wo kamen die Toten hervor? Out of the sea, right? Aus dem Meer. So when you understand that this beast coming up out of the sea, which is being given the power by Satan, right? Deswegen, wenn man diese 4 Tiere sieht, die jetzt aus dem Meer aufsteigen und sie erhalten jetzt diese Kraft von Satan, Which is marking the beginning of the Sunday law. was auch den Anfang des Sonntagsgesetzes markiert, It's just marking a resurrection of the dead. markiert einfach nur eine Auferstehung der Toten. Everybody see that? Kann jeder sehen? They're dead spiritually. So that bottomless pit being opened is Satan's army, and they are dead, and we must understand that, right? Also letztendlich, wie der Abgrund geöffnet wird, das ist dann Satans Armee und sie sind aber tot. Das ist, was wir verstehen müssen. Right? Everybody get that point? Kann jeder den Punkt verstehen? Okay. So the 10 spies, right? Die 10 Spione. The 10 spies, where do they go to for 40 days? Wohin gehen diese 10 Spione für 40 Tage? They go into the land, right? Sie gehen ins Land. So, whilst one group are bound in the grave for this time period, the other group are in the promised land, and they're getting a foretaste of the grapes of heaven, right? Also während eine Gruppe hier gebunden ist für diese 1000 Jahre, geht eine andere Gruppe in dieses verheißene Land und kriegen einen Vorgeschmack von deren Früchten. Right? Because the earth's not made new until after the wicked are destroyed, right? Denn die Erde wird ja nicht neu gemacht, erst nachdem die Gottlosen zerstört worden sind. Okay, now at the end of that 40 days, right, there's a rebellion takes place, right? Und am Ende der 40 Tage, da findet ja eine Rebellion statt. Okay, now if you just go to Great Controversy, Gehen wir jetzt zum großen Kampf. I think it's 560.2. Großer Kampf 560.2.
that's not correct. Done. Yes, 660.2, excuse me. I just wrote it down wrong. Okay, also 660.2. Großer Kampf 660.2. No, excuse me, that wasn't the one that I wanted. Just go down, before you translate that, just go down to 662.1. 660. Yes, the same chapter, but actually it's the next chapter, 662. Point one, right? Okay. Actually, I've wrote it down. I've got a whole bunch of stuff, but we're not going to be able to read all that. So just go to 663.1. I've got the exact point. 663. Yes, I was reading a lot of things this morning and last night. Yeah, 663.1. That's where we want to read. Did you just put the one paragraph in there? Yes, one paragraph. Stick the next one in there in German as well, please. You can already start, the first one is already in. Okay. So if we go to 663.1, it says, "Now Satan prepares for a last mighty struggle for the supremacy. While deprived of his power and cut off from his work of deception, the prince of evil was miserable and dejected. But as the wicked dead are raised and he sees the vast multitudes upon his side, his hopes revive, and he determines not to yield the great controversy. He will marshal all the armies of the host of the lost under his banner, and through them endeavour to execute his plans. The wicked are Satan's captives. In rejecting Christ, they have accepted the rule of the rebel leader. They are ready to receive his suggestions and do his bidding. Yet true to his early cunning, he does not acknowledge himself to be Satan. He claims to be the prince who is the rightful owner of the world and whose inheritance had been unlawfully wrested from him. He represents himself to his deluded subjects as a redeemer, assuring them that his power has brought them forth from their graves and that he is about to rescue them from the most cruel tyranny. The presence of Christ having been removed, Satan works wonders to support his claims." Now, Satan's always trying to counterfeit everything, right? Satan versucht ja immer alles zu täuschen. So here he's making claims again that he's the Christ, right? Also hier beansprucht er ein weiteres Mal, Christus zu sein. And what does Christ warn us about right here at the Sunday law? Many what? Wovor warnt uns der Herr hier vor dem Sonntagsgesetz? Viele falsche Christus. Many false Christs, right? The presence of Christ having been removed, Satan works wonders to support his claims. So what does it say? The presence of Christ having been what? Die Gegenwart Christi ist was? What does that mean? Beseitigt worden. You can't see him anymore. A little while I will be with you, and then a little while you won't see me, right? So, man kann ihn nicht mehr sehen. Eine kleine Zeit werde ich noch mit euch sein und eine kleine Zeit dann werdet ihr mich nicht mehr sehen. His presence is going to be removed, right? Seine Gegenwart wird hinweggenommen werden. Satan works wonders to support his claims. He makes the weak strong and inspires all with his own spirit and energy.
he proposes to lead them against the camp of the saints and to take possession of the city of God. So, when you flee, right there in the time of peace, where are you fleeing to? Also wenn du jetzt hier in der kleinen Zeit des Friedens fließt, wohin flüchtest du dann? To the refuge city, right? Zur Zufluchtsstadt. So, when they get resurrected right here, what are they going to try and take? Also wenn sie jetzt hier auferweckt werden, was versuchen sie einzunehmen? Right, they're going to come and surround that refuge city, right? Kommen und diese Zufluchtsstadt umlagern. So this is representing people whose probation is closed. They go into this grave for this time period, and right here, when the trial resumes, they get resurrected, and they're going to surround you, right? Sie stellen also welche dar, deren Gnadentür zugegangen ist. Und sie gehen dann jetzt hier in diese Zeit. Und genau wenn die nächste Prüfung kommt, dann werden sie auferweckt sozusagen und sie führen ihr Werk weiter. Now remember, Satan always counterfeits everything, right? Denkt dran, Satan fälscht immer alle Dinge. So the spies, go into the land for 40 days, and at the end this rebellion takes place, right? Also die Spione, sie gehen ja ins Land für 40 Tage und am Ende findet diese Rebellion statt. Joshua and Caleb, what did they say? Josua und Kaleb, was haben sie gesagt? We're well able to take these giants, right? Sie haben gesagt, wir sind sehr wohl in der Lage, diese Riesen zu überwinden. But what did the wicked say? What did the other 10 say? Aber was haben die Gottlosen gesagt, diese anderen 10? No, it says, what prevented them from going and taking the land? Was haben sie gesagt, was würde sie abhalten, davon das Land einzunehmen? What did they see in the 40 days? Was haben sie in den 40 Tagen gesehen? They saw giants, right? Sie haben diese Riesen gesehen. Goliath is walking up and down this time period. They see Goliath walking up and down. When it comes to the test, they think, no, we can't take the giant, right? Also sie haben sozusagen Goliath gesehen, wie er auf und ab wandelt, und als der Test kommt, haben sie gesagt, nein, den können wir nicht überwinden. But Joshua and Caleb, who represent Christ, they says, no, we are well able to go up and take it, right? Aber Josua und Kaleb, die Christus repräsentieren, sie sagen, nein, wir sind sehr wohl in der Lage, das Land einzunehmen. So, this last line in this first paragraph. Letzter Satz in dem ersten Absatz. It says, with fiendish exaltation, he points to the unnumbered millions who have been raised from the dead, and declares that as their leader, he is well able to overthrow the city and regain his throne and kingdom. Right? He's just doing this parallel what Joshua and Caleb said, but it's a counterfeit. Right? Also er tut eigentlich genau dasselbe, was Josua und Kaleb gesagt haben, nur bei Satan ist es hier eine Fälschung davon. Everybody see that parallel? Kann jeder die Parallele sehen? Okay. And all I'm doing is I'm taking little bits and pieces and showing you this principle that there's no new thing at the end of the world, right? Alles, was ich letztendlich mache, ich nehme hier diese kleinen Bruchstücke hier und da und zeige, dass es nichts Neues gibt am Ende der Welt. All the illustrations that are pointing to our final test are really also an illustration of at the end of the 1,000 years. Deswegen diese ganzen Darstellungen, die auf unseren finalen Test hinweisen, sind letztendlich auch eine Darstellung von dieser ganz finalen Schlacht am Ende der 1000 Jahre. So we can also go to the 1,000 years and look at those things there, and it's also going to tell us what's going to happen in our test, right? Wir können dann auch zu diesen 1000 Jahren gehen und schauen, was da passiert, um dann besser zu verstehen, was in unserem finalen Test passiert. Okay. Okay, last paragraph. Letzter Absatz. It says in that großen Menge. in that vast throng are multitudes of the long-lived race that existed before the flood, men of lofty stature and giant intellect, who yielding to the control of fallen angels, devoted all their skill and knowledge to the exaltation of themselves. Men whose wonderful works of art led the world to idolize their genius, but whose cruelty and evil inventions, defiling the earth and defacing the image of God, caused him to blot them from the face of his creation. There are kings and generals who conquered nations, valiant men who never lost a battle, proud ambitious warriors whose approach made kingdoms tremble. In death
these experience no change. As they come up from the grave, they resume the current of their thoughts, just where it ceased. They are actuated by the same desire to conquer that ruled them when they fell. So, what I understand, or at least what I understand this is teaching us, that when this shut door takes place here on these groups at this point, Das, was ich meine, dass es uns lehrt, ist, dass wenn diese geschlossene Tür jeweils über diese Gruppen hier geht, they go into the grave, or they have the power removed from them for this time period. gehen sie in das Grab oder ihnen wird diese Kraft für diese Zeit hier entzogen. But it's these same people that the door shuts on right here that are going to surround you right here in your final test. Right? Aber es werden dann genau die Leute sein, deren Tür hier zugegangen ist, die dann hier aus den Gräbern aufkommen und dich umlagern werden in deinem finalen Test. Right? Richtig? Because we've always had a bit of a struggle seeing exactly who is, because there's so many different illustrations, who is who and who's doing what to whom, right? Deswegen hatten wir immer so ein bisschen das Problem zu sehen, wer ist wer und wer tut wem was an und so weiter und so fort. So in this illustration, you can clearly see that it's those whose door closed on them there are those who's going to surround you and tempt you in this point, right? Und zumindest in dieser Darstellung kann man klar sehen, dass also diejenigen, die hier eine geschlossene Tür haben an diesem Punkt, werden diejenigen sein, die dann hier kommen werden, um dich zu umlagern in deinem finalen Test. Okay, so the stars fallen from heaven, right? Marks the sixth trumpet, right? The second coming, right? Also die Sterne, wie sie vom Himmel fallen, markiert auch die 6. Posaune und die Wiederkunft. But when it's and it's true that it is marking that, but what else does it mark? Aber was markiert es noch? What's the stars falling from heaven? Was ist das Fallen der Sterne Yeah, vom the Himmel? falling away, right? Ist das Wegfallen? So you're in this refuge city. If you come out of the refuge city, what happens to you? Du bist hier in der Zufluchtsstadt und wenn du aus der Zufluchtsstadt kommst, was passiert mit dir? You're going to be lost, right? Also du wirst wegfallen, du bist verloren. Okay, so the point that I want us to emphasize right here is it's those whose probation closes here, who surround the city right here, are who's going to cause you to, or tempt you to come out of that refuge city. Die hier eine geschlossene Tür um Mitternacht haben, die werden dann diejenigen sein, die dich hier umlagern werden und dich versuchen werden, aus der Zufluchtsstadt wieder herauszukommen. Right? Now, last point I want to make, it's a familiar quote, in the final warning, right? The chapter in Great Controversy. Also in diesem Kapitel, die finale Warnung, You have this im großen Kampf. this illustration. It says that your former brethren, right, become your worst enemies. Sagt sie ja, dass deine ehemaligen Brüder deine schlimmsten Feinde werden. And it says it marks this point. They've been given the message, but as the final test approaches, they have partook of their spirit and they come and they join. I have to maybe go there. It's chapter 38. It's Wir wollen das Zitat ganz kurz lesen noch. something like the fourth paragraph. No. It says, They go and buy the brand windows. That's the same as yes. Okay, it's 608.2. 608.2. Yes. And put the next paragraph there as well. It's just the first line. Can you maybe post English? Yes, I can do that.
Okay. It says, as the storm approaches, right, and that's referring to this right here, this test. Also wenn der Sturm herannaht, das markiert also jetzt hier diesen Test. So as the storm approaches, a large class who have professed faith in the third angel's message, but have not been sanctified through obedience to the truth. So what did they not allow to happen in this time period? Also was haben sie nicht erlaubt, was passieren sollte in dieser Zeit hier? Truth is sanctified and foot washing. Yes, the foot washing, right? Also sie haben die Fußwaschung nicht angenommen. Their secret sins in their heart, which they had an opportunity there to put to one side, they haven't done it, right? Sie haben hier diese geheimen Sünden noch in ihrem Herzen und sie hatten eine Möglichkeit, das hinwegzutun, aber sie haben es nicht gemacht. So, abandon their position and join the ranks of the opposition. By uniting with the world and partaking of its spirit, they have come to view matters in nearly the same light. And when the test is brought, they are prepared to choose the easy popular side. Men of talent and pleasing address, who once rejoiced in the truth, employ their powers to deceive and mislead souls. They become the most bitter enemies of their former brethren. When Sabbath keepers are brought before the courts to answer for their faith, these apostates are the most efficient agents of Satan to misrepresent and accuse them, and by false reports and insinuations to stir up the rulers against them. Okay, that's at the midnight cry, right? Das ist dann am Mitternachtsruf. In this time of persecution, the faith of the Lord's servants will be tried. They have faithfully given the warning. Where did they give the warning? Und wo haben sie die Warnung gegeben? Yeah, in the little time of peace. In der kleinen Zeit des Friedens. So, the Lord is trying to show us with this illustration here from 1798 to 1844. Der Herr möchte uns mit dieser Darstellung hier von 1798 bis 1844 That Folgendes zeigen. Time is given for us to go forward, right, and give that message with great power, right? Diese Zeit vom Herrn uns gegeben ist, dass wir vorwärts gehen sollen und die Botschaft in großer Kraft weitergeben sollen. And it all depends what you do in this time period, this time of peace, depends on the outcome when you get here. Und abhängig davon, was du in dieser Zeit des Friedens hier tust, wird dann hier offenbart werden, das Resultat. Because the parable of the 10 verses says you got to gather the oil, right? Das Gleichnis jetzt den Jungfrauen sagt ja, wir sollen das Öl sammeln. But this group here that falls away, what were they partaking of? Aber diese Gruppe, die hier wegfällt, was haben sie gemacht? The spirit of the world, right? Sie haben den Geist der Welt in sich aufgenommen. So, that's basically what I have for you this morning, but the point was I just wanted to bring lots of different pieces that we understand and show how it is going to be how it's going to be fulfilled in the resurrection after the 1,000 years, how that's perfectly represented this Das text. sind die verschiedenen Teile, die ich jetzt hier zusammenbringen wollte, zeigen wollte und vorhin auch zeigen wollte, wie sich das auch hier erfüllt dann am Ende der 1000 Jahre bei der Auferstehung der Gottlosen. Because as we mentioned there, it says they're faithfully given the what? The warning, right? Und es sagt ja auch hier, sie haben treu die Warnung gegeben. Okay, so Jonah, when he comes out the belly, where does he come out the belly prophetically? Und Jona, wo kommt er prophetisch gesehen aus dem Bauch hervor? On our line here, where does Jonah come out of the belly? Auf unserer Linie, wo kommt er aus dem Bauch? The end of the test, right? Am Ende des Tests. And what does he say? What's his warning? Was sagt er? Was ist seine Warnung? No, 40 days and then comes the judgment, right? Er sagt dann 40 Tage und dann kommt das Gericht. Right? So you can see here all these illustrations, when you place them line upon line, they're all pointing about this proclamation of this message that you've got to give here will depend on the outcome when you come to the test, right? Wir sehen jetzt hier wirklich diese ganzen Darstellungen sprechen also über diese Warnungsbotschaft, die hier in der Zeit gegeben werden soll. Und abhängig davon wird man dann das Resultat hier sehen. So, can you give a message that you don't understand?
Nun kannst du eine Botschaft geben, die du selbst nicht verstehst. No, right? Nein. So we really need to strive, right? If we want to be part of that number in here, we really need to strive and get our heads into this vision, right? Also wenn wir wirklich Teil dieser Anzahl hier sein wollen, dann müssen wir wirklich jetzt danach streben und unsere Köpfe wirklich mit dieser Vision füllen. Right? Richtig? Okay. It's not going to be easy, but we must do all that we can to understand it. Es wird nicht einfach sein, aber wir müssen alles tun, was wir tun können, um das zu verstehen. Okay, let's close it there. Lass uns mit Gebet abschließen. Father, man, Lieber Vater im Himmel, we want to thank you for this morning study. wir wollen für das Morgenstudium danken. We ask that you would give us clearer understanding Wir bitten dich, dass du uns ein klares Verständnis schenkst of the events that we have to pass through. und zwar über die Ereignisse, durch die wir hindurchgehen müssen. We ask that you would give us an open mind Wir bitten darum, dass du uns einen offenen Verstand gibst, so that we can be taught by you, sodass wir von dir belehrt werden können, that all wrong understandings would be gone, sodass alle falschen Verständnisse beseitigt werden können, that we can be ready for our test. sodass wir bereit sein können für unseren Test. We ask that you would please bless us during this day, Wir bitten dich, dass du uns bitte während dieses Tages segnen mögest, that you would keep us from danger, dass du uns von der Gefahr fernhältst, and that you would help us to dwell upon this third English message. und dass du uns hilfst, dass wir über diese dritte Engelsbotschaft nachdenken. We ask that you would be also with our brothers and sisters in this movement. Und wir bitten auch, dass du mit unseren Geschwistern in dieser Bewegung sein mögest. In Jesus' name, amen. In Jesu Namen. Amen.